Hi dear students, we have already discussed about the electrostatics. I have posted 5 videos for electrostatics revision. Please go through those videos. It will be very useful for you at this time of revision. And in this video session, we start with current electricity. So this topic is also a very important topic. You know very well. Okay. So what are the important questions we are going to discuss here? You please go through all the questions. Don't leave any question or don't ignore any question. Everyone is very important in this discussion. I start with the definition of electric current. So in the question உங்களுக்கு கேட்கலாம். So what is electric current or define electric current? We know that current I is equal to the rate of flow of charges. I is equal to Q by T. We normally talk about I average current. Average current is equal to what is the amount of charge in delta t time. So what is the amount of charge which is flowing through the given area actually. So when positive charge is going from this side to this side, actually electrons are going from this side to this side. So actually this current is the direction of the we take the conventional current direction actually, but which is opposite to the flow of electrons. So positive charges are not actually flowing. Electrons only are flowing from negative end to positive end, but the conventional current direction is plus 2 minus. So the current generally is written as I is equal to dq divided by dt, or simply you can write it as dq divided by dt. So rate of flow of charges is nothing but electric current. Okay. Then they will ask what is 1 ampere. 1 ampere current என்னன்னு கேட்கலாம். Two more question ல. If 1 coulomb charge flows for 1 second, then current I is equal to 1 ampere. That's all. So that you can say that 1 ampere is equal to 1 coulomb divided by 1 second. Right? So it is, so 1 ampere is equal to 1 coulomb second power minus 1. That is the definition for 1 ampere. But we will define the same thing in different manner in the next chapter. I think so. So ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன். இப்போ எக்ஸாம்பிள் 2.1 வந்து வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின். ஸோ அதை 2 மார்க்கில் கூட கேட்கலாம். என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா 120 கூலும் சார்ஜ் வந்து ஃப்ளோ ஆகுதுங்கிறாங்க. ஸோ எக்ஸாம்பிள் 2.1 120 கூலும் சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகுது. எவ்வளோ டைம் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the time of flow is actually 1 minute ன்னு கொடுக்குறாங்க. So 1 minute means what? 60 second, right? So what is the value of current? So I is equal to Q divided by T, that is 120, very simple problem, divided by 60, very elementary problem this one. So the value of current is 2 ampere. So very simple current, this can be asked. இந்த மாதிரி கேட்கலாம். Sometimes Q is equal to NE formula நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா this can be written as I is equal to NE divided by T ன்னு கேட்கலாம். ஸோ இதிலே கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா I is equal to 1 ampere current flow ஆகணும்னா what is the number of electrons required for 1 ampere current அப்படின்னா you know very well N is equal to IT divided by E ன்னு வரும் இல்லையா. number of electrons we need அப்படின்னா N is equal to IT by E. ஸோ I வந்து 1 ampere. ஸோ 1 செகண்டில் நமக்கு வந்து 1 by E ன்னு வந்துடும். So 1 by E means 1 by 1.6 into 10 to the power of minus 19, and this will be 6.25 into 10 to the power of 18 number of electrons. இதுதான் number of electrons flowing for 1 second and which will constitute to 1 ampere electric current. So this also very important question for you. What is the number of electrons, or calculate the number of electrons in 1 ampere current அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ this is the solution for that. இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு கண்டக்டர் இருக்குன்னு சொன்னால் in a conductor we have a large number of free electrons which are moving in different directions. So when we apply an electric field, ஒரு potential difference நம்ம establish பண்ணோம் அப்படின்னா we can establish electric field இல்லையா. ஸோ electric field நம்ம establish பண்ணும்போது ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த டயக்ராமில் electric field is acting from this side to this side. அப்போ electrons என்ன ஆகும்? They will travel or they will accelerate which is opposite to the direction of the applied electric field. அப்படி போகிறப்ப
there exist a number of collisions. இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் மெனி collisions zigzag அப்படி போயிட்டே இருக்கு. ஸோ இதில் வந்து அதோட ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி, ஸோ தட் இஸ் கால்டு அவர் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் வெரி நார்மலாக ஒரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரானோட வெலாசிட்டி வந்து வெரி மச். ஸோ நார்மலாக இது வந்து 10⁶ மீட்டர் பெர் செகண்ட் இருக்கும் ஃப்ரீ எலக்ட்ரானோட வெலாசிட்டி. பட் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி இஸ் வெரி வெரி லெஸ். ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் வெரி வெரி lesser than this 10⁶ when you compare with this. அதனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா first you calculate the acceleration. Acceleration equal to force experienced by the electron by charge, but A is equal to F by M, right? So here this will be EQ, but the charge is electron. So E into E, negative charge divided by mass. This is what your acceleration, which is a vector quantity because electric field is a vector quantity. So acceleration is also a vector quantity. And drift velocity can be calculated as acceleration into the relaxation time, right? The tau is called relaxation time, which is again drift velocity is vector quantity, acceleration is vector quantity, and this tau is called average relaxation time. Now we have to calculate this drift velocity. So drift velocity Vd is equal to what is your acceleration minus EE divided by M into tau. Okay, so this is vector quantity. And if you take everything is a constant, so E by M into tau is always a constant, and this constant is called mu. இதுவும் ஒரு 2 mark questionல கேட்கலாம். This is called தெரியும் உங்களுக்கு, this is mobility of electron. Mobility of electron. So what is mobility? Mobility is nothing but drift velocity. If you take model ஏன்னா நெகட்டிவ் வருது, ஸோ மாடுலஸ் எடுத்துருங்க. வெக்டர் குவான்டிட்டிக்கு மாடுலஸ் எடுத்துருங்க. ஸோ மாடுலஸ் ஆஃப் Vd வெக்டர் divided by modulus of the electric field vector, that will give you the mobility. So mobility is defined as, அடுத்த 2 mark question இது, mobility is defined as drift velocity per unit electric field. When the electric field is unity, okay, it is simply 1, then the drift velocity itself is called mobility. So that is the definition for mobility. So many questions, very very small questions we have discussed. And another very important question we are going to discuss is this microscopic model of microscopic model of current. இதோட எண்டில் நம்ம ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் பார்க்க போகிறோம். that is called microscopic form of Ohm's law. இதோட எண்டில் வந்து என்ன ரிசல்ட் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா microscopic form of Ohm's law. நீங்கள் வந்து Ohm's lawன்னு கேட்கும்போது அது மைக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்மா இல்லை வந்து ஜெனரல் ஃபார்மா மேக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்மாங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் எழுதணும். ஏன்னா Ohm's lawல இங்கே 2 டிஸ்கஷன் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் ஏ கண்டக்டர். இன் திஸ் வி ஹாவ் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஏ. இப்போ நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணிட்டோம். ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ஃப்ளோயிங் ஃப்ரம் திஸ் எண்ட் டு திஸ் எண்ட். அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து இந்த டைரக்ஷனில் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். இஸ் இட் ரைட்? ஓகே. ஸோ வித் த drift velocity Vd, and we choose 2 points. Between the 2 points dx is the distance. So we know that drift velocity is equal to dx by dt இல்லையா? So what is the distance here? Distance dx is equal to drift velocity into dt. That is what the distance dx. Now let us calculate the number of electrons in this distance. Number of electrons. அது first நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். அதுதான் very important for us. In this dx distance, what is the number of electrons அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is nothing but volume in this distance. இந்த டோட்டல் வால்யூம் நமக்கு தேவை. இந்த dx டிஸ்டன்ஸில் என்ன வால்யூம் இருக்கு இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் யூனிட் வால்யூம். ஸோ இந்த வால்யூமில் எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அப்படின்னா யூனிட் வால்யூமில் வாட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் மல்டிப்ளைட் பை த கரஸ்பாண்டிங் வால்யூம். ஸோ இந்த வால்யூம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் இஸ் கால்டு வால்யூம் மல்டிப்ளைட் பை த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் யூனிட் வால்யூம். தட் வில் கிவ் யூ த total number of electrons in this distance dx or in this length dx. Now let's go to
this dx value we have, so you can substitute here a into what is dx. Dx is vd into dt into n. This is what your number of electrons in this volume. Now I am going to the corresponding charge. We know that what is current? I is equal to dq by dt, right? Dq by dt. Now dt is current into time, and this current is at the same time dq can be written as dq can be written as the total number of electrons, because we already know this one expression, q is equal to Ne, where n is the total number of electrons in this region. So total number of electrons into the corresponding charge. Okay, so what is the total number of electrons? This is what here. So dq is equal to capital N is there, so a into vd into dt into n into e. Okay, this is what your total number of electrons multiplied by the charge, that will give you the charge of electron, that will give you dq. Now you bring the dt term to the new denominator of this left hand side, so it will be dq by dt. So dq by dt is equal to, so what is remaining? N into a into vd into e, that's all. NaVdE or NeAVd, whatever it is, and this quantity is current I. Therefore the electric current I can be written as NeA into Vd. So what do you understand from this? Electric current is directly proportional to the drift velocity, keeping other quantities are constants. When these quantities are constant, electric current is directly proportional to drift velocity. When drift velocity increases, the electric current also increases. So when it is a straight line, okay, it is a straight line. So when the drift velocity will increase, okay, so when the drift velocity will increase, already we know that when electric field is increased, automatically the drift velocity will increase. Okay, now this is the relation between current and drift velocity, and I will define another quantity called current density. So current density is a vector quantity which is nothing but current flow per unit area. Its unit is ampere meter to the power of -2. So current density is defined as current per unit area. Okay, so when you divide this current by area, so what you will get? So current density you will get. So it is nothing but I by A. It is once again Ne into Vd. So once again the current density is directly proportional to the drift velocity. So it's a vector quantity. Okay, so this is what your current density, and now this current density J vector is equal to Ne into what is your drift velocity? Already we have written. Drift velocity already we have written. What is that? Acceleration into relaxation time, that we have discussed in the previous slide. Okay, I will show it once again. So drift velocity is minus, because acceleration into relaxation time, so E by m into relaxation time tau. So together what you are getting, you will get like this, yes, minus n into E square, then tau divided by m, all are constants, into this electric field. So this quantity, the whole quantity can be taken as the constant without minus. So J vector is equal to minus sigma into E vector, and this expression is called a microscopic form of Ohm's law. Microscopic form of Ohm's law. What is microscopic form of Ohm's law? J vector is equal to sigma into E vector is called a microscopic form of Ohm's law. You just keep in mind. It's very important 5-mark question for us. நல்லா படிச்சுக்கோங்க.
கம்பல்சரி இந்த கொஸ்டின் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா Ohm's law. இது macroscopic form. So here we have a conductor, ஒரு battery connect பண்ணிருக்கிறோம் with a potential difference V. Current electric field is established from this side to this side, left to right. So yeah, current also flows in the same direction. But electrons வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஆப்போசிட்டா நமக்கு flow ஆகும். Yes. இப்போ நமக்கு தெரியும் this electric field is nothing but potential difference applied across the length of the conductor. Therefore, potential difference V is equal to electric field into length. Now, this microscopic form tells us J equal to sigma into E, right? J equal to sigma into E. Now, J is equal to sigma into what is E? E is V by L. Okay? Yes. And what is J? J is I by A. So I by A is equal to sigma by L into V. This is what we are getting. Then I is equal to, or V is equal to, how can I write? V is equal to I divided by A into L divided by sigma. Or I can say that L divided by A sigma into I, right? The whole thing, this quantity L by A sigma is a constant. Therefore, we can say that V is equal to I into R. This is the macroscopic form of Ohm's law, where R is the resistance, and that can be written as L divided by A sigma. This is what your resistance of the conductor. We will discuss about this later. So, the resistance of the conductor R is equal to, from the Ohm's law we can write it as R equal to V by I. So how will you define resistance? Resistance of the conductor is defined as the ratio of potential difference across the conductor to the current flow. That is what resistance. Its unit is ohm, you know very well. Okay. Now, so see the diagram. This diagram tells us the variation of current with respect to the potential difference. As far as the conductors are concerned, when potential difference increases, current also increases. When potential difference 0, current is 0. When potential difference increases, current also linearly increases. This is for your what? This is for your conductors. If you take the slope will give you the conductance, because R equal to delta I by delta V you will get. This is called conductance. When you take the reciprocal of the slope, this slope will be, this is not R, slope will be equal delta I by delta V. So if you take 1 by slope only will give you the resistance, that is delta V by delta I, because R equal to V by I know. What is the next diagram? Next diagram is not a linear variation, it is a non-linear variation. Non-linear variation means this is for semiconductors. We have seen in practicals, right? Diodes எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கர்வா தான் கிடைக்கும். So it is not a straight line. Straight line உங்களுக்கு இப்படி போயிருக்கணும் இல்லையா? So it is a curve. So it is a, இது வந்து ohmic conductors. So எதெல்லாம் Ohm's law obey பண்ணுதோ அதெல்லாம் ohmic conductors. இது non-ohmic conductors. இதுல variations வந்து they are not in linear, that you can understand very well. Then I will just move to the resistance networks. So resistance பத்தி நம்ம இன்னும் கிளியரா நம்ம அடுத்த வீடியோல நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓட நெட்வொர்க்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கெபாசிட்டர்ஸ்ல படிச்ச அதே கான்செப்ட் தான், பட் எப்படி மாறுதுன்னு பாருங்க. Here I have R1, R2, R3. We have three resistors which are connected in series with a power supply V. Vங்கிறது potential difference. இந்த R1, R2, R3 இதெல்லாம் சேர்ந்து we are having the effective resistance in series connection. So when the circuit is made, the current flow through each resistor will be the same because all are connected in series. Therefore, the total current will be the constant. So we know that V is equal to I into R. But what is the difference here? Potential difference across each resistor will differ.
So the total applied potential difference can be written as V1 plus V2 plus V3. என்ன மீனிங் இதுக்கு? நம்ம சப்ளை பண்ற வோல்டேஜ் வந்து மூணா ஸ்ப்ளிட் ஆயிருது because we have connected 3 resistors. Okay, so V is equal to I into R, that is I into R1 plus I into R2 plus I into R3, ரைட்டா? ஸோ நீங்கள் ஐயை காமனாக எடுத்துட்டிங்கன்னா I into R1 plus R2 plus R3, that is equal to I into R. So I cancel. Therefore RS for series connection R1 plus R2 plus R3. So அங்கே கெப்பாசிட்டியில் என்ன வரும்? ஜஸ்ட் ஃபார் இவர் ரிமைண்டர் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, கெப்பாசிட்டியில் வந்து அங்கே 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 அப்படின்னு வரும். So that is the difference between this and this. ஓகே, இது உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி பேரலல் கனெக்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அக்ராஸ் ஈச் ரெசிஸ்டர். பிகாஸ் நம்ம சப்ளை பண்ணுற விங்கிற வோல்ட் வந்து அக்ராஸ் ஈச் ரெசிஸ்டர் வில் பி த சேம். அதனால் இங்கே வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ வில் டிஃபர் த்ரூ ஈச் ரெசிஸ்டர். தேர்ஃபோர் இங்கே என்ன மாறுதுன்னா I is equal to கரண்ட் மாறுது I1 plus I2 plus I3. ஸோ I is equal to V by R. ஸோ V by R in parallel connection. ஸோ V by R1 plus V by R2 plus V by R3 எல்லா Vயும் கேன்சல் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 வந்துரும். In the case of n number of resistors, identical resistance போட்டிங்கன்னா RS is equal to n times into R னு வந்துரும். அதே வந்து இங்கே போட்டிங்கன்னா 1 by RP வந்து n identical resistors parallel போட்டிங்கன்னா n by R னு வந்துரும். Therefore RP is equal to just R by n னு வந்துரும். இந்த ரேஷியோ கூட சம்டைம்ஸ் வந்து நமக்கு 1 மார்க்கில் கேட்கலாம். சப்போஸ் RS series to parallel ரேஷியோ கேட்கணும்னு வச்சுக்கோங்க, RS by RP கேட்குறாங்க அப்படின்னா NR divided by R by n, that will give you n square is to 1 அப்படின்னு வந்துடும். RP by RS கேட்டாங்கன்னா அப்படியே ரெசிப்ரோக்கலாக மாறும், 1 is to n square அப்படின்னு மாறும். ஸோ கீப் இன் மைண்டு. ஸோ இதை நம்ம வேரியஸ் நெட்வொர்க்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு நிறைய எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ அதுக்கு அடுத்தது இந்த கார்பன் ரெசிஸ்டர்ஸ், இதை பற்றி உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஜஸ்ட் ஒரு ரிமைண்டருக்காக சொல்கிறேன். கார்பன் ரெசிஸ்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. இந்த ஃபஸ்ட்டு கலர் என்ன, செகண்ட் கலர் என்ன, தேர்ட் கலர் என்ன, டாலரன்ஸ் என்ன, இதை மட்டும் நீங்கள் சரியாக பார்த்துங்க. எப்போதுமே வந்து அந்த கலர் கோடு வந்து பிபி ராய் கிரேட் பிரிட்டன் வெரி குட் வைஃபுங்கிற அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிங்க. பிளாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து ரெட்டு. ஸோ இந்த இடத்துல இப்போ க்ரீன் இருக்குன்னா க்ரீன் வந்து நமக்கு வந்து 5. ஸோ க்ரீன் வந்து 5. அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ளூ கலர் இருக்குது, இப்போ இது வந்து 7. அடுத்தது ஆரஞ்சு இருக்குது. இந்த ஆரஞ்சு வந்து மல்டிப்ளையர், அதாவது டிஜிட் மல்டிப்ளையர்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஆரஞ்சை பொறுத்த வரைக்கும் 3ங்கிறதுனால 10⁻³ ஓம்ஸ் போடணும். அப்போ 57,000 ஓம் வருது, ரைட்டா? கிலோ ஓம்ஸுக்கு 1000 டிவைட் பண்ணிங்கன்னா 57 கிலோ ஓம் வந்துடும். இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த இதுக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ 33 கிலோ ஓம் வேணும்னா ஃபஸ்ட்டு 3 வந்து ஆரஞ்சு வந்துடும், ஃபஸ்ட்டு 3 ஆரஞ்சு வந்துடும், அடுத்த 3யும் ஆரஞ்சு தான் வரும். கிலோ ஓம்ங்கிறது 10⁻³. ஸோ அப்போ இதுலேயும் வந்து கலர் வந்து 3 தான். அப்போ எல்லாமே வந்து என்னது, ஆரஞ்சு ஆரஞ்சு ஆரஞ்சு. இந்த கடைசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாலரன்ஸ். டாலரன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கோல்டாக இருந்துச்சுன்னா, இப்போ இது வந்து கோல்டு கலர், கோல்டாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து 5% டாலரன்ஸு. சில்வராக இருந்ததுன்னா சில்வர் மீன்ஸ் 10% டாலரன்ஸு. நோ கலராக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து 20% டாலரன்ஸ் வரும். இது வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. அடுத்தது டெம்பரேச்சர் டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் த ரெசிஸ்டன்ஸ். நமக்கு இது நல்லா தெரியும். டெம்பரேச்சர் எப்பெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ கண்டிப்பாக ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கண்டக்டர்ஸில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது. ஸோ அப்போ இதில் இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, வைடு ரேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸில் வேரியேஷன் வந்து லீனியராக இருக்கும். ஆனால் வேரியேஷன்ஸ் இன் டெம்பரேச்சர் கம்மி, அதாவது லோ டெம்பரேச்சர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் பிகம்ஸ் நான் லீனியர். அதனால ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது. அதாவது வெரி லோ டெம்பரேச்சரில் நமக்கு வந்து அதோட ரெசிஸ்டிவிட்டி வந்து 0 ஆகிறதில்ல. we have some intercept in the y axis. அதனால ஞாபகம் வச்சுங்க. அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செமிகண்டக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ரெசிஸ்டிவிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டை நீங்கள் தெரிஞ்சுங்க. ஸோ இந்த கேஸ் வந்து செமிகண்டக்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து ப்ராசஸே மாறுது. ஓகே, செமிகண்டக்டர் வந்து தெரியும், சிலிக்கான், ஜெர்மானியம்,
indium இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா when temperature increases resistivity decreases அது ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா rho is equal நீங்க படிச்சிருப்பீங்க m divided by n e square டவுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ரிலாக்ஸேஷன் டைம் இருக்கு இல்லையா இந்த ரிலாக்ஸேஷன் டைம் வந்து உங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து வேகமாக போய் கொலைட் ஆக ஆரம்பிக்கும் நம்பர் ஆஃப் கொலிஷன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இந்த டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ரிலாக்ஸேஷன் டைம் குறையும் எதில் குறையும் அப்படின்னா நார்மல் கண்டக்டர்ஸில் ஸோ ரெசிஸ்டிவிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் பட் இந்த செமிகண்டக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் த ப்ராப்ளம் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட்டு இதை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து when temperature increases resistivity decreases சொல்கிறோம் ஸோ in this case we have a negative temperature coefficient of resistance கிடைக்குது we call it as thermistor அது கேட்பாங்க உங்களுக்கு thermistor அப்படின்னா என்னன்னு கேட்பாங்க so this is very important point then we will discuss about the what is the power consumed by the load ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்குன்னா இந்த ரெசிஸ்டர் வந்து எவ்வளவு பவரை கன்சியூம் பண்ணுது அதாவது இந்த பேட்டரி வந்து எவ்வளவு பவரை வந்து இந்த ரெசிஸ்டருக்கு டெலிவர் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு தெரியும் ஸோ பவருங்கிறது ரேட் ஆஃப் டூயிங் ஒர்க்கு ஸோ அது வந்து நம்ம du by dtன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரேட் ஆஃப் எனர்ஜி டெலிவரி ஆஃப் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒர்க் டன்ங்கிறது நமக்கு தெரியும் we know that பொட்டன்ஷியல் வந்து w by qன்னு படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ அப்போ dwங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வீச் கான்ஸ்டன்ட்டு v dqன்னு வந்துடும் ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா d by dt ஆஃப் எனர்ஜிக்கு பதிலாக v dq போட்டுறீங்க ஸோ v அப்படியே வச்சுக்கோங்க dq by dtங்கிறது கரண்ட்டு ஸோ எலக்ட்ரிக் பவருங்கிறது தி ப்ராடக்ட் ஆஃப் வோல்டேஜ் அண்டு கரண்ட்டு இங்கே ஓம்ஸ் லாக்கு பதிலாக v is equal to IR போட்டிங்கன்னா த பவர் p is equal to IR into I வரும்போது I square R வந்துடும் அதே ஐக்கு பதிலாக v by r போட்டிங்கன்னா p is equal to v square by r வந்து ஸோ பவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have 3 ஃபார்முலா ஸோ எல்லாமே வந்து ப்ராப்ளமில் வந்து நமக்கு வந்து இதை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ திஸ் இஸ் அவர் டிஸ்கஷன் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கஷன் ஆன் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ அடுத்த செஷனில் we will complete this lesson ஸோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ரிவிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு ½ அன் ஹவரில் நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கோ த்ரூ பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஸோ ஐ விஷ் யூ ஆல் நல்லா கான்ஃபிடென்ட்டாக படிங்க மேக்ஸிமம் எவ்வளோ சாப்டர் நம்ம கவர் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ சாப்டரை நம்ம கவர் பண்ணலாம் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இதில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிறத மறக்காதீங்க எதையுமே இக்னோர் பண்ணாதீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச்